Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZemunews update apo patinode kupe first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare sekuziva kwatiri kuita zvinhu hazvina kumira zvakanaka apo patakaona vanox chiwero muzuva renezuro papress yavakaisa vakabuditsa zvakawanzika zviri mukati mebato reZANU-PF uye nezviri kurongwa naPresident Emmerson Mnangagwa zvabva zvaitawo kuti vabva vaita musangano wechimbi-chimbi emergency meeting abva afuma kudaidzirwa muzuva ranhasi nebato reZANU-PF. ndofunga tiri kuona panapa pane musi wa1 kune meeting iriko, musi wa2 kune meeting iriko, kusvika musi wa3 kune meeting iriko muri yeZimbabwe. So takuti tuone kuti meeting aya ndeyeye muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa yemusi wa1 ndeye politburo, musi wa1 iri Wednesday ndeye politburo, tobva tati musi wa2 iri Thursday ndeye Central Committee muri yeZimbabwe. Musi wa3 I think iri Friday ndeye National Assembly. Zvinhu zvinobira zvakanaka muri yeZimbabwe. Papasainwa pana Christopher Mutsvangwa, comrade ambassador Christopher Mutsvangwa vabva vasaina pano vachinyora kuti nyika inowakwa nevene vayo. So tiri kuona netime dzacho dzakatonyorwa kunzi because musangano ndewe 394 extraordinary session, tiri kuona uyu ndewe 131th ordinary session, tiri kuona uyu ndewe 27th ordinary session muri yeZimbabwe. Netime dzacho dzakabva dzatonyorwa, time dzacho dzakabva dzatonyorwa. Umwe ndewe uri kutanga na 10 o'clock, umwe dzese dziri kutanga na 10 o'clock muri yeZimbabwe. Wekutanga musi wa1 ndo uri kutanga, sort of like rekeze tarise musi wa1 mangwana ndo uri kutanga na 9, musi wa3 nemusi wa4 iri kutanga na 10 muri yeZimbabwe. Pari kurohwa misangano yakati derekedzane. So takuti timboende kune ma-ex combatants muri yeZimbabwe, ma-retired generals vanga vari ma-current generals nguva dzana President Robert Mugabe. Tione kuti vari kuti kudini wane nhaurwa yavaisa pa muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona wane 1 hour waisa nhaurwa dzavari kuisa panapa. So tiri kuona tira kuti tiwerenge tese tione kuti chii chiri kuitika, because tiri kuona kuti ma-ex combatants aya haasi kufara nezviri kutoitika, especially ma-war veteran, because tiri kuona kuti nguva dzaPresident Robert Mugabe ZANU-PF yaisapotwa nema-war veteran zvikuru, but tiri kuona kuti now ma-war veteran wakutonga sort of like wawenga ZANU-PF. Takadotarisa ma-retired general kunze kwema-current generals vangona vacho havasi kutomboda nezvinhu zviri kuitika, kunze vatapfuma ndo vari kukurudzira zvinhu zviri kuitika, because vakataura kuti nzira dzemasoja dzinofanira kunge dziri dzinotedzerwa na vatapfuma vachiudza, because vari aligned naPresident Emmerson Mnangagwa. Tisikazive kuti nhauwa idzi dzichapera sei, sezvo tiri kuona kuti hazvishande kana coup ichinge yakuda kutanga, because tiri kuona kuti vaMugabe vachitaurwa mukuru wemauto eDefense Forces vari kuzve mukuru chichi chimwe, but pazvakangonyunduka chakanyunduka. So tiri kuona matsimba ari kufamba akafambwa naPresident Robert Mugabe the late ndo ada kutevedzerwa naVaMnangagwa kuti vange vachipinza vamayokusiri yaMnangagwa kuti vange vachiita first female president wenyika ino yeZimbabwe since from 1980. So hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi fellow Zimbabwean comrades and defenders of the 2013 constitution. 2013 ndiya vaMugabe iyi vanga vachiri ma-current generals vanhu vari kutaura. I have read the details of the Constitution Amendment Bill number 3 madness, and I must speak plainly as an old soldier who fought for Zimbabwe liberation, not for any man dynasty. Tiri kuona panapa dynasty iri kutorongwa. What we are witnessing is not governments, it is a Brazilian constitutional highest orchestrated by President Emmerson Mnangagwa and his inner Gananda Seko, aided by a cabal of business turned political into fixers. So ndonga tiri kuona muri yeZimbabwe kutoti ndo zviri kuitika now pakushanda ma-brown envelopes aya ndo akushanda kutena vanhu kuti nyange usiri mupolitician unogona kutenwa uri mupolitician. Tiri kuona kuti ana Susan Tsungai sort of like ana Samantha Mureyani chichi mwanga uri kutriple C vanhu vese, but tiri kuona kuti wakaenda kunopiwa ma-brown envelopes nema-Toyota chichi wakatotora wega kuti no isu takubato reZANU-PF. Makadotarisa Mayor Jacob Mafumo ya akapinda paumeya ari kutriple C, sezvo tinoziva kuti ma-triple Cs ndo vanetora matauni kazhinji kacho. So tiri kuona panapa nhauwa iripo muri yeZimbabwe. Zvinhu zvinomira zvakanaka. Meya uyu akutotonga sort of like atowe kubato reZANU-PF. Tisikazive kuti nhauwa yacho ichange ichifamba sei, zvichange zvakamira sei.
So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi the allegation of the cash luxury vehicles like those 2026 Toyota Fortuners and large sums handed to MPs including Triple C representatives such as Samantha Mureyani, Regius Matangira and Susan Matsunga are deeply disturbing. Tiri kuona panapa akutodisturba chaicheko. Tiri kuona panapa Camp 3 rakanyasa kubudisa ma-true colors ewanhu chaiche kutoti uyu anosapota hapana ma-true colors anokacho. So tiri kuona panapa kanyanzi public gift from the Ghana Cartels timed with supporting for the bill rise serious question under our laws. Section 18 of the Privilege, Immunities and Power of the Parliament Act and briefly provision in the criminal law code exists for to prevent exactly this kind of indictments. Muri Zimbabwe ndofunga tukona panapa a vote secured with keys of a Fortuna and 50,000 envelopes in not a free vote intended. Tiona muri Zimbabwe ndozviri kuitika balaba brown envelopes nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana ndozviri kubaisa zvikanandakateo in this network have long been whispered about in connection with influence resources and proximity to power, whether through gold dealing, sanction busting networks and philanthropists that conveniently aligned with political outcomes. Their role is bankrolling this process demands full scrutiny by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, the court and parliament privilege committee. No one is above the law. No MP who accepts such benefit, and certainly not those directing the operation. The bill core problems and deeper than the scandals. Tikwana pana Maria Zimbabwe ndozviri kuitika kuti bill iriri harina kumira zvakanaka. Bill iriri kukonzeresa ma problems akati one day, and ndofunga tikwana ndora konzeresa bwezi kutanga 2023 parakatanga kusimbiswa constitution amendment bill number 3 ndio yabva yati ZANU-PF yacho ibva yadivhaidha, ibva yaita mutaudzo. Bwezi tikuona kuti mubato reZANU-PF taingoona kuti panga paine mutaudzo pakati pebato reZANU-PF neopposition, but now patone mutaudzo ZANU-PF versus ZANU-PF chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinotombomira zvakanaka. So tiri kuona ava ndofunga tambozivisa mhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kudiscusswa panapa tisikazive kuti nawo ichanga yakamira sen. Tiri kuona panapa Comrade Knox was correct. Mnangagwa secretary met WEGA operatives in Minsk, Belarus. He blow 1.5 billion of our money to use his own private machinery army proof. Coming photos, full meeting minutes. Comrade Knox was correct. Mnangagwa secretly met WEGA operatives in Minsk, Belarus. He blew 1.5 billion of our money to buy his own private machinery army. Tikuona panapa proof coming photos, full meeting minutes tomorrow. This is treason. Mnangagwa is a danger to our nation, I warn you. Tikuona pana paya muri yeZimbabwe ana Knox Chiwero, ana Comrade Knox Chiwero ndo akataura nawo idzi kutoti no, zvinhu zviri kuitika izvi hazvina kumira zvakanaka. Zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuboila, tisikazive kuti nawo idzi dzichazopera sei, because tiri kuona pakabuda ndege dziye idzi ndo first bods wachitongobuda natikofukulo kumanheru vanga vatobuditsa information yacho makuseni kutoti ndege pane ndege dzakabuda panapa dzichidididi mwa dzichiita. So takazoona president pawakadzokera wachibvunzwa naRuben Bargo wakataura kuti amambo kana achibuda aonekwe, handina nguva yekuoneka vanhu tanga tichingoita zvendani tiri kuita. So tiri kuona ndo mamira zvakaita mhuri yeZimbabwe, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tangatoda ma comment section, but atokwanisa kupinda ma comment section because vanhu vanongoona muono mimwe yavanenge vainayo, but rekezai tichingodai so tichingopinda comment section yeparagraph iyi yatabva kumboerenga tione kuti vanhu vane miono ipi ine about 1 hour yaiswa iyi.
timboone kuti vanhu vaonewo miono ipi nenhaurwa iyi mamiriro yakaita tova dzina dzakareba nhauwa dzacho kuti tizodzipedzi dzese manje hatizokwanisi kudzipedza mhuri yezimbabwe. So tiri kuona panapa unknown ari kunyora kuti you know where to find ed, you are a lieutenant general, why would you choose X as a platform to air your grievance rather than to meet the man himself? Why would you think the very same people who lost their relatives in 2008 and 2018 would sympathize with you? What do you want us to do? Tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe 2008 ndo vanga vari macurrent generals ava, ndofunga muri kuona panapa is a lieutenant general. So ari kunzi sei wewe uri kunge uchitwita panapa ndakaunotaura nemunhu wacho face to face, tione kuti kana chichitswa chinobva chadini, chinobva chatsva. Tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe wanga baga ari kunyora kuti well ed Mnangagwa shameless rigs the system and cling to power for other terms and are rotting in employment, surviving on nothing but broken dreams and daily suffering, no jobs, no future, just endless hardship. This greed is destroying Zimbabwe enough our youth. Tukona panapa, shut up ZANU-PF CIO with your fake distraction. This is not time to speak but action. Tukona panapa awa vanhu vakawengwa bozi ndo vanga vari macurrent general nguva dzapresident Robert Mugabe na general Usigaukeva. Saka tiri kuona vanhu vanokwa vatodhiniwa navo. It looks like you are Chiwenga, you have no solution, just a hopeless pinning you hopes on citizen which you won't even defend when they take to the street. Tiri kuona panapa vari kunzi mahope enyu. So tiri kuona pana mhuri yezimbabwe kuti tione zvinhu zviri kuitika nenhaurwa ye30 June irekedza itinzwe kuti zvakamira 1-1. Hamenoti network inonditenderera ipapo kana kuti hainditenderi, tinenge tichiona kuti zvakamira sei because network yacho inenge iri kunetsa mhuri yezimbabwe. handisi kuziva kuti chii chiri kunyatsa kumboitika ipapapa. Kedzai nditangidzise ndione kuti ndatangidzisere ndonoti ndaita sei panapa. Timbozame kudai so zvinoda kumbozama panapa. Network yacho inenge iri kutonetsa. Rekedzai tione kuti zvakamira sei panapa, tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika panapa. zvisina basa kudera uswadi wanzisesa. Anyway, reka ndiri kuteerera zvangu ndichangotanga kuteerera and then I will come in ndanzopa nehead or tail of the matter. Thank you. Okay, Tapiwa, thank you. GD Travel Artisan ari kuda bhazi rinobva kuJohannesburg richienda kuBenson Mine Chisvo, poita rimwe bhazi rinobva kuJohannesburg richienda kuGutu Mupandawana, bhazi rinobva Johannesburg richienda Zaka Masvingo, bhazi rinobva Johannesburg. Guys, is it possible? Katsande, but Katsande, do you know kuti kudhara vanhu vaipiwa mapermits ekutravela neany bus riri patimetable yaro? Mapurisa for example, let's say mupurisa arikuda kubva kuZaka achienda kuMasvingo, handiti aisvika paya paane Or maybe. Oh, sorry. Oh, okay. Or I think we better speak the English because the person has to say, okay, I come from Zaka, and then they calculate which buses are you going to take from Joburg to maybe Beitbridge, and then from Beitbridge to Masvingo, then from Masvingo to Zaka. So all these, they are buses on those routes. And then you have a permit which indicates roughly, say, okay, the government is going to pay these bus companies that much money, and then they can retrieve their money from those permits at the ministry. So basically, that's more practical, I think, than to issue it has to be open-ended, I think. I don't retrievable. think so, Tapiwa. Government will never pay. I had a contract with within the area where you are required to issue my tickets for the government people
To get that money, you must be joking. You won't get it until you'd cry and cry and cry, and then you have to go to the bank and pay off the ayata. Then you get that money later on. Oh no, the government won't pay. So there is So no how about bus so operator how who is about going to accept that payment. Never. how about if you have a code, for example, that's retrievable, let's say even private citizens, to actually give somebody a code which is transferable from This maybe my bank to the bus company? this is what Kaysen was saying. But you know, if you cannot involve the government. The government is only involved when you are getting paperwork through the embassy. But to get involved money wise, forget it. Really forget it. They won't give those coaches their money back. So it's like one had to say, we have hired these buses for you to go home, get into the. Of works, he has come from prison and they basically have to start work. You're given then if you tell them my ticket is that a week, they normally give you a month worth of. They don't give you money. Sometimes they give you money, but you actually get the ticket. The ticket, you put it on your phone, and then you should basically go to work. I don't see No, how complex. Sakala was not even given anything. Sakala, he came from the jail. Who was there? Samisa was not there. He was given. He was taken by somebody, a friend, from prison. There was no money which was given to Sakala when he came out from prison. So if you just close the chapter on the government side, that the ZANU PF will give something like that, because if But the they ZANU give, PF. but they give cars. They give cars that's worth 50,000. I mean, do you? Come on, You guys. haven't Come on, you're you not haven't making seen. sense now. I know. You're right. We're together, but I don't know. I'm kind of like, what is it we can do? As proposal of Kason was good, and who's going to receive the money? Maybe the church bishop, and who's going to receive the money from the other side of Zimbabwe? The church bishop. That way it will work, I guess. No, So how about the transport association? Do they have like a cross border association of buses or something? That can be a good point to actually deal with them as an organization, and then those members that want to participate, then they go on that scheme, and that scheme can be financed by people like you. You have too much money anyway. You Tapio, can. give me a but break. we were told I by think Keystone, let's be very serious when we're talking about this issue. Keystone has got history. Keystone has got latest, whatever latest she has got. And maybe Katsande has got something which we can really put together and then find out how we can take our people back home without any problems at all, without being said, get into this bus, but you have to be on our side on Cape 3. We don't want Tap- that. Tapio more Excuse me. boys Excuse me. raised that the guys that have got buses are charging 120,000 rand. So we already know how much is being charged because obviously they drop and come back empty. So that's why the cost. They are charging 120,000 rand. That's what more boys said. The money is already there. It was shared here on the space